Quantas vezes perdido oportunidades porque estebas demasiado ocupado mirando lo que otros hacen y no lo que debes hacer. Esto no necesito no serán homes. Será lo en el que aprendes a ser el ruido del mundo y a abrir la puerta a tu verdadera transformación. Vivimos en una época donde todos opinan, todos hablan, todos observan pero pocos avanzan. Y quienes avanzan, lo hacen en silencio, con disciplina, y con un compromiso inquebrantable hacia mismos. Por eso hoy quiero invitarte a un nuevo enfoque de vida. Un enfoque que no depende de la validación de nadie. Un enfoque donde eres tu prioridad. Un enfoque donde te silencios convertir into fuerzas poderosa. No necesito enfocarte en ti mismo y mantenerte en silencio sur la estrategia que marca la diferencia entre otro hombres y lo en el que finalmente conviertes en la persona que siempre debiste ser. Porque el silencio no es esencia. El silencio es estrategia. El silencio es poder. El silencio es progreso sin distracciones. Cuando trabajas silenciosamente, nadie interfiere. Cuando te avanzas sin anunciar tus pasos, nadie puede frenarte. Cuando creces desde dentro, tu exterior lo mostrará inevitablemente. Ahí ser tu triunfo. Este es lo de invertir en tu mente, en tu cuerpo, en tu paz, en tus metas. De trabajar sin presumir. De construir sin alardear. De avanzar sin detener de explicar. Este es lo en el que media respuesta ser tu resultado. El silencio elimina distracciones y amplifica tu enfoque porque se convierte en un espacio sagrado donde las ideas dejan de competir con el ruido externo y empiezan a alinearse con tu verdadero propósito. Cuando eliges calar, no estás renunciando a tu voz, estás eligiendo escuchar la voz que más importa, la tuya. En un mundo donde todos opinan, todos critican, todos hablan sin pensar, encontrar silencio es encontrar poder. No el poder de la fuerza, sino el poder del entendimiento profundo. En ese espacio donde no tienes que demostrar nada a nadie, donde las expectativas ajenas desaparecen, es donde comienzas a ver con claridad que dices, hacia denives y quien es dispuesto a convertir para lograrlo. El silencio se vuelve un filtro natural. Te libera del peso de las comparaciones, de la presión social y de la necesidad constante de validación. Cuando hablas demasiado de tus metas, las dejas vulnerables a las dudas, opiniones y mitas de otros. Pero cuando trabajas en silencio, tu energía se concentra netamente en construir. Nadie interfiere. Nadie cuestiona. Nadie debilita tu proceso. En silencio, tus pensamientos dejan de ser interrumpidos y se transforman en decisiones. Tus decisiones se convierten en acciones, y tus acciones se convierten en resultados. El silencio es el punto entre tu intención y tu logro. Además, al reducir el ruido externo, tu mente se vuelve capaz de identificar lo que realmente importa. Las distracciones, las conversaciones innecesarias, la necesidad de impresionar o explicar desaparecen. Comienzas a notar como el tiempo se expande cuando no lo desperdicias en justificarte. Empiezas a sentir como el foco vuelve como un rayo concentrado que ilumina exactamente el camino que debes tomar. Es entonces cuando te das cuenta de que muchas veces no era falta de capacidad, sino exceso de ruido. No era falta de talento, sino exceso de interferencia. No era falta de disciplina, sino falta de silencio. El silencio también fortalece tu autodisciplina, porque te obliga a estar presente en tu proceso, y enfrentar tus pensamientos sin escapar, a tomar responsabilidad total por tus metas. Cuando no hablas de lo que vas a hacer, te ves obligado a hacerlo. Cuando no buscas reconocimiento anticipado, todo tu valor se coloca en la ejecución, no en la opinión. Ahí es donde tu carácter se molde de verdad. Cada de que eliges el silencio, eliges la concentración. Cada de que evitas el ruido, expandes tu capacidad de avanzar sin desviarte. Sin darte cuenta, el silencio te convierte en una persona que actamos y explica menos, que avanzamos y presume menos, que crecemos y se distrae menos. Enfocarte require ser aportes, la puerta del drama, la puerta de la comparación, la puerta del ruido emocional, la puerta de las conversaciones que no aportan nada. El silencio es el guardián de esas puertas. Te protege. Te mantiene firme. Te ayuda a recordar que tu vida solo se transforma cuando lo decides, no cuando lo anuncias. Y mientras más tiempo pasas en ese espacio interior, más fuerte se vuelve tu visión.
Que descuenta de que tus metas merecen un entorno limpio, sin interferencias, sin dudas ajenas, sin voz que confunden tu ruta. El silencio no es soledad, es enfoque. Es la herramienta que te permite ver claramente, avanzar con intención y construir con fuerza. Y que no regreses al mundo con los resultados en tus manos, todos entienden por qué elegiste calar, porque el silencio te hizo imparable. Trabajar en ti mismo crea una versión de ti que nadie puede ignorar porque el crecimiento personal tiene un poder silencioso pero imposible de ocultar. Cuando decides invertir energía, tiempo y disciplina en convertir en algunos fuertes, conscientes, preparados seguro, ocurre una transformación que no necesita anuncios ni explicaciones. La gente siente el cambio antes de verlo, lo percibe en tu presencia, en tu manera de hablar, en tu forma de mover por la vida. Es que trabajar en ti mismo no es un acto superficial, es un acto profundo de reconstruir un internet que inevitablemente se manifiesta por fuera. Cada vez que tomas la decisión de mejorar, aunque sea un poco, es levantando cimientos sólidos sobre los cuales construir tu futuro. Nadie puede ver las horas que pasas reflexionando, aprendiendo, sanando, disciplinando o enfrentando tus bellos vidas, pero todos ven el resultado de ese proceso. Es justamente eso lo que es inolvidable, el contraste entre quienes y quien es convertiendo. Cuando trabajas en ti mismo, empiezas a caminar con una convicción diferente, una que no necesita aprobación porque proviene de un compromiso interno. Dejas de buscar atención y comienzas a atraerla naturalmente. Invertir en ti mismo significa confrontar tus debilidades, no esconderlas. Reconocer tus heridas, no ignorarlas. Elevar tus estándares, no conformarte con lo mismo. Y cuando alguien está en un proceso de crecimiento real, se notan en su manera de tomar decisiones. Y no actas impulsado por el miedo, sino guiado por una visión más clara. Y no reaccionas al drama, sino que eliges la paz. Y no te conformas con lo primero que aparece, sino con lo que verdaderamente te impulsa hacia adelante. Este tipo de crecimiento es magnífico, porque demuestra disciplina, carácter y valentía. Trabajar en ti mismo también te eleva a descubrir capacidades que desconozcas. Empiezas a ver resultados en redundantes habitudes. Tal vez mejoras tu salud, tu mentalidad, tu estabilidad emocional, tus habilidades, tu profesión o tus relaciones. No importa cuál sea la dimensión, cada avance refuerza la idea de que eres capaz de más. Y cuando lo crees, el mundo también empieza a creerlo. Las personas respetan a quienes se respetan a sí mismos. Admiran a quienes tienen la determinación de reinventarse. Y aunque nunca debes crecer para impresionar, es inevitable que quienes te rodean noten la diferencia cuando decides evolucionar. La versión de ti que est construyendo no es una versión que busca ser mejor que los demás, sino mejor que su yo interior. Esa es la grandeza del trabajo interno, tu competencia eres tú mismo. Te compares menos, te enfocas más, te preocupas más por tus valores y menos por la opinión ajena. Empiezas a cultivar paz mental, claridad emocional y fuerza interna, tres elementos que convierten a cualquier persona en alguien sólido, estable y admirable. Las personas notan la seguridad, notan la coherencia, notan la calma. Y aunque puede que no entiendan de proceso, no podrán ignorar sus resultados. Con el tiempo, descubres que el verdadero atractivo no viene de lo que tienes, sino de lo que eres. Cuatro los no depende del rudo que haces, sino de la consistencia con la que trabajas en ti y esa los, es a fuerza interna, es estabilidad emocional que surge del crecimiento personal, tiene un impacto tan poderoso que no necesita promoción. Cuando te transformas desde dentro, tu entorno se transforma contigo. Es entonces cuando comprendes que nadie puede ignorar a alguien que se ha dedicado a pulir su mente, su carácter, su disciplina y su visión. Porque el crecimiento verdadero no se grita, se nota. Las acciones silenciosas generan resultados ruidosos porque el verdadero poder no reside en hablar de lo que vas a hacer, sino en hacerlo y decir que los resultados hablan por sí mismos. En un mundo donde todos buscan aprobación y atención inmediata, quienes actan en silencio destacan de manera única. No necesitan aplausos ni validación constante, porque su impacto se mide en logros tangibles y cambios reales, no en palabras vacas o promesas incumplidas. Cuando te concentras en la ejecución que en la exposición, cada paso que des tiene un peso mayor y un efecto más duradero que cualquier discurso o anuncio que puedas hacer. El valor de actuar sin alarde radica en la consistencia. La mayoría de las personas se distraen en el proceso de comunicar sus planes, explicando sus objetivos o buscando la admiración de otros.
Esto no solo dispersa energía, sino que también genera expectativas externas que pueden convertirse en presiones innecesarias. Al mantener en silencio, libras tu mente de estas interferencias y concentras toda tu energía en producir resultados reales. Cada acción que realizas en la privacidad de tu esfuerzo se acumula, se fortalece y se convierte en un resultado que eventualmente se vuelve imposible de ignorar. Es la diferencia entre hablar mucho y lograr mucho, uno lina hablar con ruido, el otro lina la realidad con hechos. Cuando actas en silencio, también proteges tu proceso de las críticas prematuras. Muchos intentan desanimarte antes de que tus esfuerzos tengan tiempo de madurar, pero si tus logros no son visibles, los detractores no pueden afectarte. Este enfoque te permite trabajar con claridad y concentración, sin destruir por opiniones externas. Cada esfuerzo que realizas en privado se transforma en una base sólida que más tarde sostiene un sitio ruidoso y evidente. Es como sembrar semillas en tierra fértil, nadie ve el crecimiento al principio, pero cuando llega el momento de la cosecha, los frutos son imposibles de ignorar. Las acciones silenciosas también fortalecen tu carácter. Te enseñan paciencia, disciplina y resiliencia. Aprendes a confiar en tu propio proceso y a valorar el progreso interno más que el reconocimiento externo. Cada tarea completada, cada meta alcanzada sin necesidad de fanfarria, te da una sensación de logro profundo que ninguna aprobación externa puede igualar. Esto genera una confianza interna que se refleja en tu manera de vivir, en tu actividad y en la forma en que los demás te perciben. Tu presencia comienza a hablar más fuerte que tus palabras, y eso crea un efecto magnético que atrae oportunidades, respeto y admiración óptica. Además, las acciones silenciosas enseñan la importancia de la estrategia. No todo se debe revelar antes de tiempo. La paciencia en el proceso permite que tus movimientos sean calculados, precisos y efectivos. Cada acción ejecutada con cuidado y sin la necesidad de compartir cada paso se convierte en un fuerza acumulativa que, cuando se manifiesta, tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier anuncio previo. La sorpresa y la efectividad se combinan creando un resultado que no solo sorprende, sino que establece un estándar que otros simplemente no pueden ignorar. Finalmente, los resultados ruidosos que nacen de acciones silenciosas tienen un valor duradero porque no dependen del plazo temporal ni de la atención momentánea. Son logros construidos sobre trabajo constante, enfoque profundo y disciplina interna. Estos resultados inspiran a otros, pero no porque hayas buscado impresionar, sino porque la evidencia de tu esfuerzo es innegable. Cuando decides mantenerte en silencio y centrarte en la acción, descubres que tu verdadero poder radica en lo que haces, no en lo que dices. Y esa es la fuerza más imparable que puedes poseer, la capacidad de transformar tu vida en hechos que resuenan más fuerte que cualquier palabra. Menos hablar y más hacer significa abrazar la disciplina como la fuerza que guía tu vida, porque la motivación por sola es efímera y a menudo insuficiente para alcanzar metas verdaderamente grandes. Muchas personas dependen de la emoción momentánea, del entusiasmo pasajero o de la inspiración que llega y se va sin previo aviso. La motivación puede levantar un día, pero no te sostiene durante semanas, meses o años, cuando el trabajo real y constante es necesario. La disciplina, por otro lado, no depende de sentimientos, es un compromiso firme contigo mismo que garantiza que tus acciones se mantengan alineadas con tus objetivos, sin importar cómo te sientas en un momento determinado. Es la diferencia entre soar y lograr, entre decir y materializar. Cuando decides hablar menos y hacer más, estás priorizando la acción sobre la percepción. Y no gastas energía explicando tus planes o defendiendo tus ideas en quienes podrán no entenderlas. Esa energía se invierte en construir, en practicar, en aprender y en avanzar. Cada hora que pasas trabajando en silencio, cada esfuerzo que realizas sin buscar reconocimiento inmediato, contribuye directamente a tus resultados. Con el tiempo, la acumulación de acciones consistentes se convierte en un progreso imparable, mientras que quienes dependen únicamente de palabras a menudo quedan atrapados en promesas vagas y resultados que nunca llegan. La acción silenciosa demuestra que tu compromiso es real y que tu enfoque está en lo que realmente importa, avanzar hacia tus metas. Hacer más y hablar menos también fortalece tu integridad. Cuando cumples con tus propios estándares, incluso sin la aprobación externa, desarrollas un sentido de confianza interna que no depende de opiniones ajenas. Aprendes a confiar en tu juicio, a valorar tus esfuerzos y a medir tu éxito por tus propios criterios, no por la percepción de otros.
Este autoconfianças converte en un pilar que sostén todas tus decisions, creando una base sólida que te permite resistir las dificultades, los contratiempos y las críticas sin desviar de tu camino. La disciplina cultivada a través de la acción constante es resiliente, porque sabes que cada paso que das te acerca a tu objetivo, aunque los resultados no sean visibles para los demás. Adams, hacermos y hablar menos fomenta la eficiencia y la claridad. Cuando eliminas la necesidad de explicar o justificar cada movimiento, reduces distractions y te concentras en lo que realmente importa. Cada acción se vuelve más consciente, más intencional y más efectiva. Aprendes a priorizar tareas, a gestionar tu tiempo y invertir tu energía en actividades que generan un impacto real. La falta de ruido externo te permite evaluar con objetividad que actions valen la pena y cuáles no, aumentando tu capacidad de producir resultados significativos sin dispersarte. La acción constante y enfocada se convierte en una para la oportunidad, porque quienes actan con determinación inevitablemente llaman la atención de manera natural, no forzada. El proceso de hacermos y hablar menos también crea hábitos poderosos. Cada día que eliges actuar en lugar de discutir tus planes, refuerzas la consistencia, la perseverancia y el compromiso. Estos hábitos, una vez establecidos, generan un efecto acumulativo que se traduce en logros visibles, progreso sostenido y un crecimiento personal que otros no pueden ignorar. La disciplina se convierte en una segunda naturaleza, y la acción se convierte en tu lenguaje principal. Los resultados comienzan a hablar por ti, y es entonces cuando descubres que el respeto y la admiración de los demás provienen de la evidencia de tu esfuerzo, no de lo que dices. Finalmente, hablar menos y hacermos transforma tu relación con el sitio. Te libera de la necesidad de reconocimiento inmediato y te permite enfocarte en lo que realmente importa, construir, aprender y crecer. Piensa que el verdadero poder no está en las palabras, sino en los hechos, que la admiración genuina se gana con resultados, no con promesas, y que la motivación es pasajera, mientras que la disciplina y la acción son eternas. Al adoptar esta mentalidad, te conviertes en alguien imparable, alguien cuyo progreso no depende del ruido externo, sino de su compromiso interno y su capacidad de actuar, incluso cuando nadie está mirando. Esta es la esencia de la grandeza, ser consistente, ser disciplinado y dejar que tus logros hablen por ti, convirtiendo cada acción silenciosa en un impacto ruidoso y duradero. Tu energía es sagrada y protegerla significa aprender a reconocer lo que realmente merece tu atención, tu tiempo y tu esfuerzo. Vivimos en un mundo lleno de estímulos constantes, opiniones de otros y demandas que buscan fragmentar nuestra concentración. Cada mensaje, cada comentario, cada distracción que aceptamos consume un poco de nuestra fuerza vital y nos aleja de lo que realmente importa, nuestros objetivos, nuestra paz interior y nuestro crecimiento personal. Cuando comienzas a valorar tu energía como un recurso limitado y poderoso, empiezas a ser selectivo con lo que permites en tu vida. Aprendes a decir no a lo que drena tu vitalidad y a decir a lo que la potencia, fortaleciendo tu capacidad de enfocarte en ti mismo y en tus metas. Alejarse del ruido y de la comparación es esencial para proteger tu energía. Muchas personas gastan tiempo y emociones preocupados por cómo se ven frente a otros, por lo que otros piensan de ellos o por competir constantemente con estándares ajenos. Esta comparación constante es un drenaje silencioso que roba alegría, confianza y claridad. Cuando te concentras en tu propio camino y en tus propias metas, dejas de medir tu éxito con la regla de otros y comienzas a medirlo con tus propios logros. Cada momento que dedicas a cultivar tu bienestar, tus habilidades y tu crecimiento interior es un acto de protección de tu energía. Y cuando lo practicas, más fuerte vuelves frente a las distracciones externas y los juicios ajenos. Proteger tu energía también implica ser consciente de las personas con las que interactúas. No todas las relaciones son igual de valiosas, algunas consumen sin aportar y otras elevan, inspiran y motivan. Aprender a identificar quién merece tu tiempo y quién no es un acto de respeto propio y un paso hacia la autonomía emocional. Rodearte de personas que te apoyan, que te desafian constructivamente y que respetan tu espacio te permite conservar tu fuerza y dirigirla hacia tus metas. Cada interacción que eliges sabiamente se convierte en un multiplicador de energía, mientras que cada interacción que ignoras o reduces protege tu equilibrio interno. El enfoque en ti mismo requiere también establecer metas claras y mantenerlas conformes a la capacidad de decir no a compromisos innecesarios, a demandas que no aportan valor y expectativas externas es esencial para mantener tu energía intacta.
Cada vez que defiendes tu tempo y tus recursos, fortaleces tu capacidad de avanzar sin perder fuerza en cosas que no contribuyen a tu crecimiento. Esta disciplina no solo mejora tu productividad, sino que también te permite mantener un estado mental claro y una sensación de control sobre tu propia vida. Aprender a priorizar tu energos, en esencia, aprender a vivir con intención. Además, proteger tu energos significa cuidar de ti mismo de manera integral, psica, emocional y mentalmente. Dormir lo suficiente, alimentar bien, ejercitar tu cuerpo, meditar, reflexionar y establecer momentos de descanso son prácticas que recargan tu energía y te preparan para enfrentar desafíos con claridad y fuerza. Cuando tu energía es bien administrada, tu capacidad de concentración, tu creatividad y tu resiliencia se multiplican. Cada acción que realizas con energía plena tiene un impacto mucho mayor que la misma acción realizada cuando es disperso o agotado. Finalmente, al reconocer la sacralidad de tu energía y al protegerla, te conviertes en dueño de tu vida. Y no es arrastrado por el caos externo, por la opinión de otros o por demandas innecesarias. Evuelves intencional en cada acción, consciente en cada decisión y poderoso en cada paso que das. Aprendes que tu energía es tu recurso más valioso, y que invertirla sabiamente en tu crecimiento y en tus metas produce resultados que nada ni nadie puede reemplazar. Proteger tu energía no es egoísmo, es sabiduría, es la base de tu fuerza, tu enfoque y tu éxito sostenido. No necesitas zelo de tu crecimiento interior, no de tu aprobación exterior, y entender esto marca la diferencia entre vivir una vida de autenticidad o vivir constantemente buscando la validación de otros. Durante demasiado tiempo, muchas personas miden su éxito por los comentarios que reciben, por la cantidad de aplausos que logran o por cómo los perciben quienes los rodean. Este enfoque es engañoso, porque depende de factores externos que están fuera de tu control y que rara vez reflejan tu verdadero valor. Crecer desde adentro significa que tu sentido de logro, tu confianza y tu propósito provienen de tu propio esfuerzo y compromiso, no de la aprobación temporal de otros. Cuando decides priorizar tu crecimiento interior, cada acción que tomas vuelve intencional. Y no buscas impresionar ni conformar a nadie, sino avanzar hacia metas que realmente importan y que están alineadas con tus valores. Cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer tu carácter, cada obstáculo en una lección que te acerca a la mejor versión de ti mismo. Este enfoque te permite ser auténtico en todo momento, actuar con coherencia y tomar decisiones que te benefician a largo plazo, en lugar de ceder ante presiones externas o expectativas sociales. Centrarte en tu crecimiento interior también implica reflexionar sobre tus hábitos, tus pensamientos y tus emociones. Significa cuestionar lo que es aceptado como verdad y evaluar que sirve tu desarrollo y que no cada vez convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo sobre ti mismo, para mejorar tus habilidades, para superar limitaciones y para elevar tu conciencia. Este tipo de introspección te permite tomar control de tu vida, en lugar de reaccionar constantemente a las circunstancias externas. A medida que vuelves más consciente de ti mismo, tus decisiones vuelven más efectivas y tu enfoque más claro, lo que genera resultados sostenibles en todas las áreas de tu vida. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, también descubres una libertad increíble. Y no estás atado a expectativas ajenas ni a la necesidad de justificar tus elecciones. Puedes seguir tu propio camino, incluso si otros no lo entienden o no lo apoyan. Esta independencia fortalece tu confianza y tu resiliencia, porque sabes que tu valor no depende de la opinión de nadie. Cada paso que das es respaldado por tu propia convicción, y esto crea una estabilidad interna que te protege de la crítica, la envidia y la negatividad externa. El crecimiento interior también se traduce en relaciones más ópticas y significativas. Cuando te valoras a ti mismo y no buscas constantemente la aprobación de los demás, comienzas a atraer personas que respetan tu espacio, tus metas y tu individualidad. Y no necesitas amistades o relaciones basadas en la validación, en cambio, construyes conexiones basadas en respeto mutuo, apoyo genuino y entendimiento. Esto genera un entorno positivo que potencia tu crecimiento en lugar de limitarlo, y te permite mantener tu energía enfocada en lo que realmente importa. Finalmente, hacer no necesitado de crecimiento interior significa entender que la transformación es poderosa no proviene de los aplausos ni de los elogios, sino de la consistencia, la introspección y el compromiso con tu propio desarrollo. Cada vida positiva que cultivas, cada lección que aprendes, cada desafío que superas en silencio, contribuye a la construcción de una versión de ti que no necesita validación externa para brillar.
Con cada de cuienverdes en ti mismo, te vuelves más fort, más claro, más seguro y más capaz de enfrentar cualquier circunstancia. Al final, el verdadero éxito se mide por la persona en la que te conviertes, no por lo que otros piensan de ti, y no necesitas lo perfecto para hacer de esa transformación de prioridad absoluta. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levantate, pulso positivo. Avancemos juntos.